của em khùng một đứa cô khùng bệnh luôn. So we're gonna be on YouTube very soon. Okay, yeah. So in 1 minute or less than. All right. So we are on YouTube. Yes. Is that your purse? Oh, that's you. But yeah, you moved back there, but you didn't take your purse. Because my friend. I know. I know. I know. I'm going to stand right here. Yeah. And make you read up there. And Hi's going to turn the camera on all of you. Yeah. Yeah. There we are. And you're going to have to answer many more questions because those two won't be answering any. Yeah. No answers from our Hôm nay có friends. 2 người này cho nên là 4 người là phải trả lời nhiều hơn gấp đôi nha. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện ha. Yes, let's pray. Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cho tất cả quý chị, quý cô, chúng con cùng đến đây cùng cô Lưu để cùng chúng con cùng luyện thi quốc tịch Mỹ cũng như học tiếng Anh giao tiếp. Xin Chúa ban phước thật nhiều trên thời giờ này cũng như tất cả những quý cô chú chị em chúng con trên online livestream trực tiếp để chúng con cùng học chung với nhau. Xin Chúa ban phước trên thời giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah. Okay, here we go. New in 400. Say it. New in 400. That's that form you sign out, right? Form. Okay. Oh, maybe it's not gonna. Oh, maybe I'm gonna have to move up here. No. Okay, yeah, let's see. So there we go. So just have to push it in. I have to do it toward that, closer to that. Yeah. Okay. All right. I think it was sleeping. Uh-oh. Okay. We're doing something different. I'm going to stand here. Part 9. Part 9. 1. Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or any other way? Now, I want you to read it one time with me. Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or any other way? Have you claimed it with your voice? Have you claimed it in writing? Have you? What does claimed mean? No. No, yeah, no officer. Let's see what it says. No officer. Okay, claimed. What does claimed mean? You say something people do. Okay. You say something is true. 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 Have you ever said you're a U.S. citizen when you're not? No. Okay. 2. Have you ever registered? Say it, registered. Registered. To vote in any federal, state, or local election in the United States. No officer. No, you've never claimed, you've never registered to vote. Number 3,
Oh, what does it mean? Registered. To sign up. Good, to sign up. Yeah, to sign up. To sign up. To sign. You've got it. Good. Number 3. Do you currently, right now, do you currently owe any Any overdue federal, state, or local taxes in the United States? What are federal? federal. What does federal mean? Oh, no. Do you know? No, obviously. Okay, federal is the whole United States government, the government over the whole United States. So what do you say state is? Just Oklahoma for us, and local would be Oklahoma City. Okay. So do you have any overdue money you owe to any of these people? No. Any overdue No. No. payment? No, officer. No, officer. What does overdue mean? Past the deadline. Past the deadline. Past the deadline. You don't know. Past the deadline, overdue. You haven't paid them on time. You're past due to pay your taxes. Overdue. No. Overdue means About. Ý nghĩa, bác the deadline. Bác là past the deadline. You could also say past due. It's past the due date. Okay. Read with me. Do you file and pay taxes every year? Yes, officer. Yes, officer. Yes. Yes, officer. What are taxes? Taxes. Government money. Yeah, money you owe the government. That's exactly right. Whether it's the United States or the state or Oklahoma City, they all want their money, taxes. có làm anh thì mua mình đậu. Number 4. I don't know. Since you became a lawful permanent resident, have you called yourself a non-resident alien on a federal, state, or local tax return? A non-resident alien? Oh, what's the answer? A person who had no pass. Is not an alien? You have a, would this be a U.S. citizen? What does that mean? A person who does not live in the U.S. Okay, have you called yourself since you got your green card? Yeah. Okay, since you got your green card, have you called yourself a non-resident alien? No. 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 No officer. No, officer. No officer. Would it be an alien? 5A. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with communist or
totalitarian party anywhere in the world. Have you ever been a member of the Communist Party? No. No, officer. No. No, officer. I've never been a member of the Communist Party. I've never been a totalitarian. 6A. Have you ever used a weapon or explosive with intent to harm another person or cause damage to property? What's a weapon? What is a weapon? Weapon, Like or a knife or gun or anything you can harm somebody with. What's an explosive? Explosive, do you know? Nổ là gì? Bùng nổ. Dynamite. There's something you blow up things with. Dynamite or that causes an explosion. Khiến cho nó nổ á, bùng nổ lên á. Do you know? Firework. Fireworks. Fireworks. I think you can, I don't think they count fireworks. No. No, officer. No, never. Never. Have you ever been engaged, participated in, participated, that means took part in kidnapping, assassination, or hijacking, or sabotage of an airplane, ship, vehicle, or other mode of transportation. Whoa! Are any of you kidnappers? No. Không có cấu ai không? I'm surprised you can say all these words very well in English. That scares me. Okay, what's the answer? Câu trả lời là gì? No. No, officer. No, never kidnapped anybody on a plane. Have you ever ordered? Say it. Have you ever ordered torture, Tra tấn á, thôi giờ tra tấn. genocide, Diệt chủng á, diệt chủng. genocide, killing or trying to kill any person. No, letting someone practice their religion. Or not letting. Not letting someone. Have you ever said you can't practice your religion? No. No, officer. No. 50. Have you ever been arrested, cited,
detained or confined. Have you ever been arrested? No. Have you been cited? Trả lời về no. You haven't? Are you telling the truth? Có nói thật không? The whole truth? Nothing but the truth? Yes, not lie. Have you ever been cited? Có bị bao giờ bị lái xe bị phạt không? Phạt chưa? Có bị phạt không? Have you ever been locked up? Locked up in jail? No. No, officer. Have you ever engaged, it would be engaged in prostitution, attempted to procure or import prostitutes? Are you a sex slave? What do you call it? Okay. What's the answer? No, officer. Have you ever been married to more than one person at the same time? You've never had two husbands at the same time? No, officer. No. No, officer. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Have you ever? No. What is an immigration benefit? Like visa. Like a visa? A what? The visa. The visa. No, sai rồi bà. Okay, you know what it means. No. Cái kia là hơn về người của cái thằng. A passport, a visa, get a citizenship. A green card. No, officer. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally, not legally? Illegally, not legally. No. Okay, here we go. Yes. Do you support the and form of government of the United States? Yes. Sure. Yes, I do. I support the Constitution. I support our form of government. Yes. What means Constitution? Or the officer might say, what is the Constitution? It is the supreme law of the land. Whoa. No. The Constitution, what is it? The supreme law of the land. The supreme law of the land, do you all agree? Yeah.
the supreme law of the land. The Constitution is the supreme law of the land. Here we go. What form of government does the U.S. have? Republic. Democratic and no, phải là You know? Mỹ mà đều có chính phủ. Republic. Yeah. Chính phủ nào? Yes. 2 out of 4 got it. Republic. Republic. What form of government does the U.S. have? In here. Republic. Oh, let me tell you, republic is different than Republican. Yeah. You want to explain that? Go ahead. Yeah. A Republican is a member of a political party. You can be a Democrat or you can be a Republican, but a republic is totally different. It's a form of government, which we support. Thì cái này á, là nói về nguyên cái quốc gia của chúng ta, cái chính phủ Hoa Kỳ có cái hình thức á. Ví dụ như Việt Nam thì là cộng sản, đúng không? Rồi những cái nước khác có những hình thức cũng vẫn còn, ví dụ nước Anh vẫn còn là nữ hoàng vua chúa rồi đó. Thì còn nước Mỹ chúng ta cái hình thức, còn cái Republican đó là cái đảng Cộng hòa, còn cái này là hình thức của cả nước đó. Đấy, theo cái chính phủ thì Republic khác với lại là Republican. Khi nào câu hỏi là nước Mỹ có 2 cái đảng chính, two major political parties, 2 cái đảng chính, thì 2 cái đảng đó là đảng nào thì chúng ta mới nói là Republican and Democrat, so that's different. Joe Biden is what? Democrat. Do you remember what Kevin Stitt is on governor? Kevin Stitt, ông thống đốc. Ông đi theo đảng nào? Thống đốc. We haven't had that. He's a Republican. He's a Republican. Our governor is a member of the Republican Party. Our president right now is a member of the Democratic Party. Nếu như người ta hỏi mình đó mà người ta hỏi mẹ mình đi, mình trả lời sao? Ví dụ giống như chiến sĩ quá, mà ông cho nên đi, người ta hỏi mẹ mình trả lời sao? Ông thì họ theo cái đảng nào, họ chỉ hỏi như vậy. Có câu hỏi trong cái lịch sử đó, what is the thì đi theo đảng nào đó. Cái đó là một câu hỏi khác. Có cái câu hỏi what is this a tricky question? Trick question. Rồi. Có mấy người bị rớt, không phải bị rớt nhưng mà bị giám khảo làm khó. Giám khảo hỏi bây giờ bạn sẽ đi bầu cử cho ai? Đó thì mình đừng có nên nói là bầu cử cho ai hết. Có anh kia ha, nói rằng tôi sẽ bầu cử cho ông Joe Biden, Democratic. So there was a question being asked. Cái ông giám khảo 20 phút ông giám khảo giảng cho anh này nghe. Anh sợ quá, tưởng là ảnh đậu rồi đó, nhưng mà bây giờ ông hỏi câu, giờ ông giảng 20 phút. Anh này run quá, tưởng đâu là ông cho rớt rồi. Là rút kinh nghiệm là khi họ hỏi là bạn sẽ bầu cử cho ai thì nói rằng tôi chưa biết, hoặc là tôi đang suy nghĩ, chứ đừng nói tôi sẽ bầu cho Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa, bởi vì mình không biết là cái người officer sẽ đi theo cái đảng nào. Thì mình nói sao? Mình nói rằng I don't know yet. Tôi chưa biết. So they're asking, I don't know yet. Who's going to be the next? Who you're going to vote for? So, some officer will ask, who will you vote for in the next election or in the coming election? We should never say who we're going to vote for this year. I don't know yet. Là tôi chưa biết. Hoặc là nói rằng I'm still thinking about it. Tôi còn đang suy nghĩ về điều đó, chưa có quyết định. Mình nói khéo như vậy. Good. That's always a good answer. I don't know yet. Okay. Đúng rồi. So you two very sure, remember, form of government, republic.
form of government Government Republic. is a republic. Chỉ cho mẹo nhớ. Yeah. Okay, now we get to more. What mean republic? Not Republican, republic. Government of the people, by the people, and for the people, with checks and balances. That's what a republic, what form of government a republic is. It has, it's built upon the people's wishes and checks and balances. So they're worried, they're concerned, they say, oh, I'm dead, it's too long. You just have to, oh, Yeah. So chúng ta lưu ý ha, để ý cái này rất là đơn giản. Chúng ta thấy là một cái lặp đi lặp lại ha. Government of the people, by the people, for the people. Chúng ta chỉ nhớ là of này, by and for. Còn mấy kia giống nhau ha. Yeah. Yeah. By the people, for the people. Do they have to say this part? Yeah. With. Yeah, with checks. Có nhiều người hướng dẫn chỉ nói đến khúc này thôi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn officer thích chúng ta và cho điểm thêm đó thì chúng ta phải nói with checks and balances. Bởi vì nó đúng hơn á, theo cái hình thức chính phủ của theo đảng, theo Cộng hòa đó, theo cái hình thức Cộng hòa đó, cơ cấu hình thức Cộng hòa thì có sự kiểm soát lẫn nhau. Còn nếu mà chúng ta chỉ nói như thế này thôi là bên dân chủ thì không có kiểm soát lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta đọc vài lần là quen ha. So I tell them just keep repeating a few times, they will memorize it. Let's repeat a few more times now. Yeah. First, we're going to say the word. What is republic? Republic. Government of the people, by the people, and for the people, with checks and balances. One more time. What's a republic? Government of the people, by the people, and for the people, with checks and balances. You can go with checks and balances. Go down here. Do sign language. Checks and balances. What mean bear? Dấu. No. No. Bear true faith. What mean bear? To make a promise. To make a bear. Yeah. Like bear true faith. Okay, to make a promise to true faith. Yeah. I was thinking bare arms. This doesn't come in with bare arms. Yeah, sometimes they just ask you a word like that. What does bare arms mean? Yeah. Bear to care a weapon. To carry a weapon. Carry a weapon. Or a gun, a weapon or a knife. Yeah. Diễn tả. Okay, bear means to make a promise. You promise to bear arms, carry weapons, if the United States asks you to, Yeah. if you're called to. Okay, now. Oh, what happened? Oh, there. Oh. One more. What? What means true faith
and allegiance. True faith and allegiance. What's another word for that? Promise to loyal. Loyalty. Loyalty. Let's see what it says. Complete belief and loyalty. Faith is belief, true belief, complete belief, and allegiance is loyalty. So true faith and allegiance means complete belief and loyalty. Because they're going to want you to have complete faith and allegiance to the United States, right? You need to have complete belief and loyalty in the United States, loyalty to the United States. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? The full oath of allegiance to the United States. Do you know what that is? What is it? Yes. And then the officer says, what does it mean? What is the oath of allegiance? A promise to be loyal to the United States. Ah, yes, I do. What does it mean? Oath of allegiance? What mean? Oath. What is or means oath of allegiance? Promise to be loyal to the United States. Oath is a promise, and allegiance is loyalty. Loyalty. Let me give them a tip. Good. Cái câu này ha, năm ngoái đó có 5 người ở tiểu bang ở thành phố này, OKC này đi thi, và 5 người này không biết ai hết, không ai biết ai hết, 5 người khác nhau và không biết nhau. Thì tôi mới hỏi rằng khi đi thi quốc tịch đó, officer ở OKC này, Oklahoma City có hỏi câu what mean nào không? Thì 5 người đều nói có một câu, có một cái cụm từ what mean là cái cụm từ này, oath of allegiance. Đó. Thì cái cụm từ này, ba cái từ này ha, cộng lại là được thường hỏi nhiều nhất, số 1 luôn đó, được hỏi nhiều nhất. Cho nên học cái này. So I just told them that 5 people from OKC didn't know each other, but I knew them, individually. And I asked them what was the most what mean. They said I only got asked one what mean, and this was the one. Oh, you're kidding. Yeah. And you know that very well, right? Yeah. Yes. Great. That's important to know. Yeah. Cho nên Hi has all the info, all the information you need to know. Listen to his tips. Yeah, cái câu đó đáng nhớ ha. What mean oath? What does oath mean? Yes. The promise, the Serious? An oath is a serious promise. And you take an oath, a serious promise, to tell the truth. But the oath itself is a serious promise. Oath means a serious promise. Got it? You have to watch those little words. Oath means a serious promise. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Yes, officer.
if the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Are you willing to bear arms? yes, officer. Yes. Yes. What mean bear arms? What mean bear arms? Carry weapon. Good. To own or use a gun to protect America. If they ask you to bear arms, they're going to give you guns or weapons and ask you to just use them for our enemies, for enemies in a war. Okay. Bear arms one more time. To own or use a gun to protect America. What mean on behalf of the United States? What does behalf mean? On behalf of the United States. Very simple word, for. For the United States. To bear arms if the United States ask you. To do it. Bear arms for the United States. Behalf means for. For. If I ask you on my behalf to mail a letter at the post office, who's going to mail it? You're going to do it. You're going to do it for me. For me, on my behalf, for me. For you're going to do it for me. Behalf for. Do this on behalf of me. Do it for me. Behalf có nghĩa là đại diện đó ha, làm cho ai đó. Yeah. What mean required by the law? What does that mean? Required by the law. Luật pháp yêu cầu có nghĩa là gì? Do they ask you, would you mind doing this? Or you have to do this. Required by the law means something you have to do by the law. The law says you must do something. Yes, they say, oh, this is hard. Right, so let me give them another tip. It'll be easier in Vietnamese. Có một cái cô ở một cái tiểu bang bên Georgia, cô bị hỏi, officer hỏi như thế này: What mean law? Luật là gì? Bây giờ chúng ta định nghĩa, giờ chị trả lời theo luật là gì? Luật là gì ha? Bây giờ đó đơn giản luật là cái gì là mình phải ha, you must do something. Mình ví dụ mình quên đi, mình có thể nói cái này: The law says you must do something. Do something. Yeah. Cũng nói. So there was a simple question the officer asked, what is the law? Oh, yeah, that's simple. It's a rule. Yeah, rule ha. Cũng có một cái từ nữa là rule là luật á. Rule cũng là cây thước và cũng là luật nữa đó. Rule of law is law. Dạ, được. Đúng rồi, được. Đó, cho nên là lúc mà officer hỏi lên đó, mình biết cái gì nhớ được bất cứ cái gì đó, cứ bủa đại nữa. Rồi bây giờ có một cái bí quyết ha, cái bí quyết này đó là có một cái chị ở bên New York, khi mà vào officer hỏi chỉ một từ what mean mà chỉ không biết cái từ đó what mean là gì luôn.
Nhưng chỉ nói như thế này. Oh, sorry officer, I understand, but I cannot explain. Nhớ câu đó. Sorry officer, I understand. Xin lỗi officer, tôi hiểu, nhưng mà tôi không biết trả lời, tôi không biết giải thích. Explain là giải thích. Tôi hiểu nhưng mà tôi không biết giải thích. Nhưng mà thật sự phải hiểu. Did he say okay? Yeah, officer said okay, bỏ qua. Không, nhưng mà chỉ thật sự biết cái câu đó. Thật sự cái bí quyết để mà không officer không hỏi yes no là phải học cho giỏi những cái yes no và trả lời, hỏi ra một câu là trả lời đúng y chang thì officer sẽ không hỏi yes no. Mà chúng ta cần khẩn hoặc là cái câu mà trả lời yes lại trả lời no đó, hoặc là cái câu mà phải trả lời no mà trả lời yes á, thì officer sẽ hỏi what mean để xem coi mình thật sự có hiểu cái câu đó hay không. Nha. Cho nên học thật là kỹ những câu yes no và trả lời cho chính xác dứt khoát đúng thì officer sẽ không hỏi what mean. Teacher Lou has one tip. Only one very important tip. Một cái mẹo ha. Còn đây. Pray for a kind officer. Pray for a kind officer. Một cái mẹo duy nhất là phải cầu xin Chúa cho một người officer rất là tốt, rất là dễ. When you go in, say, officer, I prayed that you would be very kind. No, not really. Okay, do we want to say this again? Yeah. What does required by the law mean? What does it mean? The law says you must do something. Can I drive without a driver's license? Is a driver's license required by the law to drive your car? Do you have to have a license to show? Yes. Ý câu hỏi là cô lái xe mà không cần có bằng lái được không? Lực có yêu cầu bắt buộc là mình phải có bằng lái mới lái xe được đúng không? Yes. Yeah. Do you have a driver's license? Bạn có bằng lái xe không? It's required by the law. Lực bắt buộc. Do you have one? Do you have one? Do you have one? Did you have to have one to drive? Bạn phải có được bằng lái xe mới lái được đúng không? Yeah. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant, not fighting services in the United States, U.S. Armed Forces? What are some non-combatant services? Like nurse or doctor. Like what? Like nurse or doctor. I could say it. What did she say? It might be one non-combatant service is typing for the generals. That's what my husband had to do, type for the, it's like paperwork or being a secretary for somebody, or how would you explain it? Some of them use an example of a nurse or a doctor. Oh, yes, that's a better example. Yeah. A nurse or a doctor for the armed forces. Or people that work in their offices. Yeah. Okay. Are you willing? Yes, officer. Yes. That's better than shooting people. What does perform mean? What mean perform? You know, this is easy. Perform. Perform. Ok, rồi chúng ta thấy thay vì cái chữ mà lớn ai cũng muốn học chữ lớn không, chữ nhỏ không học đâu.
To do something. Perform. Thấy mấy cái câu ha, if the Lord requires it, are you willing to perform ha? Non-combatant services, if the Lord requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Cho nên cái từ perform mình thấy rằng mấy cái câu đó đều dùng cái từ perform. Mà thông thường chúng ta học cái từ lớn lớn không, cái từ mà nhỏ không học đó. Thường sẽ đó. Perform cái nghĩa là như vậy đó. To do something. Hi. Yes. Are you willing to perform a song for us? Yes. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, thank you, thank you. Don't make me older than I am. Perform là thực hiện, trình diễn. Perform cái từ đó, trình diễn đó, thực hiện. Trình diễn của bạn ấy. Dạ, trình diễn, thực hiện, thực tạo. Nhưng yeah, to do something. Kỹ năng của bạn ấy. You got it? Yeah, Perform, do it. Do something. Whatever they said to perform, you're supposed to do it. Nhưng mà cái gì đã làm gì không? Nike, just do it. Okay, yeah. We talked about this. Do you remember? What mean non-combatant service? What is an example? What is something non-combatant service for the United States? I just said two important ones. A nurse, a doctor. I said an office worker, typist, people that do things that don't involve shooting guns or fighting. But there's many jobs in the United States Army, armed forces, that don't require you going out and trying to kill someone. Yeah. Fortunately. Bây giờ chúng ta phải hiểu, khi chúng ta hiểu và thì chúng ta sẽ nhớ dài. Non-combatant có nghĩa là không có chiến đấu, là phi chiến đấu ha. Non cái gì, một cái từ gì nên đứng trước một cái động từ khác. Non có nghĩa là không. Đã không. Thì chúng ta thấy là combatant có nghĩa là đánh trận. Thì đây là không đánh trận. Những cái phục vụ hay những cái dịch vụ hoặc là những cái phục vụ trong quân đội mà không có đánh trận. Chúng ta thấy ngay cái chỗ chúng ta có Tinker Air Force nè. Đó trại lính Air Force không quân á. Thì trong đó có nhiều người làm việc, ví dụ như sửa máy bay, hoặc là sửa xe, đó, hoặc là có những người vào trong đó dặn mấy con ốc này kia lên máy bay. Thì đó là những cái sự phục vụ hoặc là dịch vụ không có đánh trận, không có liên quan đến đi ra ngoài để chiến đấu đánh trận. Thì cái ý nghĩa là như vậy đó. Thì bây giờ mình biết được cái này, thì bây giờ nếu mà chúng ta không nhớ cái định nghĩa thì chúng ta cứ diễn tả. Chúng ta có thể nói like, thông thường mà mình nói like là như là, hoặc là thí dụ như là một cái người nấu ăn, a cook, hoặc là nurse, hoặc là doctor, hoặc là a mechanic, hoặc là a hairstylist, người mà cắt tóc, cũng có những người làm nail. The generals all get their nails, pedicures and manicures. Cũng có thể nói như vậy. Đó là cut nail hoặc là do hair, do nail. All sorts of things. Yeah. Many more things than just the fighters, probably. Well, I don't know about that. Depends on how big your army is. Just remember, non always means not. When it's at the front of something, it usually means not. And combatant is fighting. So say no fighting, non-combatant. Get a mind picture of it. Okay, here's the answer. Do something that does not include fighting in a war, non-combatant. What mean armed forces? Do you know armed forces? Armed forces.
That's the Army Yeah. or the Navy or the Marines or any of the fighting men. Well, it's what protects our country. It's Yeah. the whole system, I guess. Yeah. Let's see what it says. Đó là Here's an easy word. Military. 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 Yeah. Armed forces are our military, our protecting forces. I don't know how you. Good, good, good. Yeah. Very good. Good job. Cho nên cái từ đó cũng thường hỏi ha, armed forces á, nhiều người officer hỏi cho mình hiểu không? Armed forces. Military. Yeah. Navy. Yeah, Navy, Army, Marine, Air Force. Yeah. Coast Guard. Yeah, Coast Guard. Thì mình nhớ được vài cái đó, mình cho thí dụ. Cho ví dụ là chữ không? Yeah. Cái nào bí thì mình cứ quơ thôi, cứ quơ. The military, the armed forces protect the citizens of the United States from war. Yeah. I think that's a good. Giống như lúc trước cái cô kia hỏi be armed sao cũng nhớ thầy be armed cho nên không quên. Good, I can't do it. My hands are sweaty. Rồi chúng ta nghỉ giải lao tí xíu ha. Thank you. Yeah. Very good. I'm so impressed. You're doing very well. You just need to learn some of those words. Remember, only one what mean got asked. But you never know what it might be. Good, good, good. Oh my, did you all have a nice holiday on Monday last night? Yes, we did. We really enjoyed it. I was glad I'm going to be here all of June. Oh, But July, I just signed up to go to Allison's for a few weeks. So, okay. and then I'll be back. Yeah, good, good. So we'll all take a break in July until August 24th. I think. yes, Yeah. yes, until the kids are back to school, and then we'll be back. So Mhm. now your sons are coming in July, right? Yes, yeah. And then what are you all going to do the August? Anything special except work in your yard? We'll probably do a pond. We're thinking of doing a pond. That'd be fun. On your own, or Yeah, yeah. With lay the cement and everything? yeah, we'll try. Oh, whoa. You got projects? Oh, Yes. how are all your plants doing? Shrubs and everything's doing well? Yeah. Did you get a hummingbird feeder yet? Not yet. We're trying to have more flowers and then. Yeah, but you've seen some at the flowers, right? yes. So you've got them. Yeah. They can eat the flower nectar. That's Yeah. better for them anyway. Yes. So we'll do that. So neat. Hummingbirds. Joseph and Samuel used to love hummingbirds. They used to have we got them a feeder. And they used to study the hummingbirds a lot. They say, "Hey, Dad, did you know that the hummingbirds were the fastest, or they have the fastest?" Oh yeah, Yeah. they're incredible creatures. Yeah. Did Jenny's parents have some at their house? Did they have a feeder? No, they haven't seen. They have some feeders before, but not now. I see. Yeah, but they got some birds. They got some mourning doves. Yeah. Come and make nests. There's lots of mourning doves, lots of sparrows, Yeah. and they're different colors, kind of. I mean, there's lots of different. Some of them you think you can identify over and over again. Yeah. Yeah. Thầy nghĩ lâu quá mà quên kỹ năng chặt thầy. Không quan tâm. Thầy nhớ dùng. Did you get water or snack or anything you need? Vậy ha. Cheese. Yes. Cheese. Cheese. Oh, cheers. Oh, cheese.
Cheers. Yes, yes. You got it. The cheese kind of confused me. I love cheese, though. It's good. Do you like cheese? Probably not. And nobody in China likes cheese either. I don't like cheese. No cheese. I like cheese pizza. Do you like pizza? Any of you like pizza? You like meat on it. Hamburger, sausage, those things. Vegetables, I bet you like. I like cheese pizza. I like the other kinds too, except the most popular, pepperoni. Do you know pepperoni? Pepperoni pizza? That's what everybody likes the most, it seems like. And I don't like pepperoni. Pepperoni. But I like. Pepperoni, những cái mà giống như là giống lạp xưởng vậy đó. Nó cắt ra lạp xưởng của Mỹ đó, bỏ trên cái pizza đó. Yeah, sausage. It's a kind of sausage, but there's other kinds of sausage I like, but pepperoni I don't like. But my whole rest of my family, pepperoni. Kids almost always like pepperoni the best. Tập đây nhà lại nấu vật nhưng mà mới đang quen thế là mình thường là vô phải thấy có ghi ngày tháng mà phải ghi ngày nào đó đang phải con đã nhưng mà học chung ghi ngày tháng lại mình học mấy tháng chọn đi học 2 tháng. Oh, are we ready to go again now? 2 tháng rồi. Yes, let me do this quickly. Đó đầu tiên bao cái tuần sau đó học từ 9 tháng 4 có ghi không? Không có ghi luôn á. Có đầu học từ 9 tháng 4 vậy hả? Oh, yeah. Vô chào. Đây đâu vô luôn không có ghi. Okay, are we ready to start? Sure. Can we take a second? Quan trọng là nghe nó ra. I think before we start, Yes. could we ask Hai to perform a joke in Vietnamese? In Vietnamese. Do you have any jokes on hand? Hai, you always do. Cô nói kể chuyện vui, có ai có chuyện vui kể không ha? Let me see if they have any of them have. Tiếng Việt. I speak Vietnamese. He translate English. So I tell them, I asked if they have a joke. The jokes probably are a lot funnier in Vietnamese. Rồi ha, rồi ai kể tiếng Việt đi, tôi sẽ dịch ra tiếng Anh cho cô ha. Rồi. Rồi. Cái chuyện cười đó. Kể chuyện cười. So are we ready? Or are you going to do a joke? Or have you already told your joke? No, I'm asking them. Nó téo mà nó hơi câu chuyện 2 con rùa. Oh, hai con rùa. The two turtles. You want to tell the story? Oh, you're going to Do you have con rùa cái? A male and a female. Female and male, yeah. Male and female, yeah. Hẹn hò nhau ra bãi biển. Oh, so they had like a date. They went to the ocean, the beach. Oh, the beach. Hẹn hò ra bãi biển làm tình. Oh, to mate. During mating season, I think. Dạ, con vừa được xong mới nói hẹn là ngày mai mình hẹn gặp nhau ở đây nữa nha. Yeah, so after okay. Yeah, after that they say, okay, let's do meet again tomorrow. Yes. Tomorrow? Yeah.
Qua ngày hôm sau thì rùa đực tới, thấy rùa cái nằm đó chờ sẵn rồi. So the male came and the female was already there. Rùa đực tới nói rùa cái, cô này chịu chơi nhỉ? Trước rồi. And so the male said, oh, you are, well, you're wild, you're already here. A wild. Rùa cái mới nói, mày chơi tao không lực tao lại, để giờ tao đánh thì tao đi đâu được. So the female said, well, you turn me over, now I cannot turn around. How can I? That's funny. That's funnier than some I've heard I tell. Funny. Okay. On with the English lesson. Okay, let's see. Expanding, that means growing, stretching out our vocabulary. Expanding, it means growing, stretching out, getting more words, adding to our vocabulary. You need to work on this all the time. It'll help you on the test. Okay. Bargain. Bargain. You know that word? Bargain? Giá rẻ đó. Chứ không dùng từ chịu. Okay. Let's read the sentence. I like to shop for bargains, good deals, sales in the markets, and often bargain with sellers at yard sales. Which one of these words means bargain? Which one? So the yellow one at the bottom. Right here? Yeah. Oh, this one? Two of them. Both of Oh, this is bargain? Yeah. And this is bargain. Yeah. Oh, this is bargain like when you bargain. Yes, yes. Face to face with words. Trả giá đó, kèo này trả giá đó. And bargain, this kind is like a sale or something that's lowered price. Yes, yes. Oh, okay. Mm-hmm. One more time, read the English. I like to shop for bargains in the markets and often bargain with sellers, people that are selling things at yard sales. Do you ever go to yard sales? Yeah. Garage sale? Yeah. Yard sales, yeah. In your neighborhood, Vietnamese yard sales or anybody? Garage sale cái giá. I know I goes to the yard sales. Yeah. Nếu ai ở Oklahoma, ở trong thành phố chúng ta có nhiều chỗ bán garage sale trả giá. Có. So they say, oh, garage sale, yard sale. Garage sales, yes. Nếu mà garage sale nghĩa là họ mở cái garage họ bán, còn yard sale để trong cái hàng cái sân trước đó, để sân đó thì cũng giống nha. Rồi có một cái nữa là estate sale. Estate sale không? Thông thường estate sale nó tốt hơn là cái garage sale với lại yard sale. Estate sale thông thường là có người qua đời, cũng như cha mẹ đó. Không phải, thật ra thường những người Mỹ đó, họ qua đời là họ qua nhà thương nữa này kia thôi. Nhưng mà đồ đạc trong nhà đó họ bán hết, tất cả đồ đạc á, bán hết. Thông thường là hầu hết là những đồ đạc, mà thông thường những đồ đó đồ tốt hơn là garage sale với lại yard sale. Họ bán giá rẻ. Không, thông thường nhiều người, rất là những người Mỹ đó, bữa nào đi thử tìm những cái chỗ hoặc là Google
estate sale. Em thấy hoài Dạ. chỗ đó mua đồ ngon. Nhà thì thường nhà giàu không à. Yeah. Thì thường gara sale, lý do sale á, là họ bán những cái đồ mà họ không có sử dụng nữa hoặc là họ chê rồi. Còn cái này là nhiều estate sale thông thường là đồ rất là xịn, và những người Mỹ mình vào đó thấy họ cũng đi mua nhiều lắm. Và thông thường á, họ chờ tới cái ngày Chủ nhật, có thể họ bán ngày thứ Sáu, ngày thứ Bảy, rồi ngày Chủ nhật là đại hạ giá. Đại hạ giá là họ bán 50% off, hoặc là mình trả giá thoải mái luôn. Yeah, so. Nhưng mà thấy họ trả cao lắm, nhiều bớt họ bán. Không, đi cái ngày thứ Sáu, thứ Bảy thì họ thường bán giá hơi cao tí xíu, nhưng mà ngày Chủ nhật, ngày cuối cùng á họ bán. Ngày Chủ nhật là nó bán hàng. I can give you good tips on estate sales. Hi is expert on estate sales. Phải đi khu nhà giàu, đừng cái nhà nghèo. Sạch lắm luôn á. Yeah. It's a good deal. Good deal, good deal. Curious. Is this curious? Yeah. That's it in Vietnamese, curious. I'm curious about your college. I'm curious about your college. Are you curious about my college? Do you want to know where I went to college? Có muốn OU, Oklahoma University, OU. Yeah, a long time ago. 4 years. Yes, actually, I did go there. I went my first year to Edmond, to UCO, but then I completed the last 3 years at OU, and I got my master's degree at OU. Master's at OU. Yes. In reading education. Okay. Exchange. Wait. Curious. Let's go back to that word for just a minute. I want you to tell me something that you're curious about. What's something you are curious about? Cô nói rằng cô muốn nghe các bạn chia sẻ những gì mà các bạn tò mò. Có gì các bạn tò mò, có những câu hỏi thắc mắc đó, chia sẻ những cái gì mình tò mò. Something you'd like to learn more about. Có gì mà mình muốn tìm hiểu thêm, muốn học hỏi thêm. Cô học ngành gì hỏi sao? So she wanted bây giờ major, what major? What was your major? My major was, it's called reading education. I could teach reading skills to any age group from kindergarten to high school. Yeah. It includes all. Hồi nãy cô nói rằng cô đi học trong đại học 4 năm rồi sau đó cô học lên cái bằng thạc sĩ. Cô có bằng thạc sĩ, master là thạc sĩ ha. Thì cô cái ngành của cô chuyên về là đọc dạy đọc và về giáo dục education là giáo dục. Cho nên cô có thể dạy từ lớp nhỏ nhất lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 luôn. Và cô đã về hưu lâu rồi. Cô đã dạy ở nhà đường thầy. Cô đã dạy học trong trường công cộng cái trường chúng ta biết bưu điện đây không? Đối diện cái trường đó. So that's the junior high. I taught at the junior high. Yes, I taught reading there. Cô đã dạy cái trường mà đối diện cái bưu điện chúng ta trên đường 89 đó. Ở đường Penn chứ, so Penn on Penn. Và 89 thì cô dạy how many years did you teach there? Oh gosh, 12, 13, 14, 15, 16, maybe enough to retire. But before I taught at the junior high, I taught my undergraduate education was in elementary, so I could teach anything
first grade through sixth grade. Yeah. And I taught elementary, actually reading and other subjects that she had to teach first at an elementary school. Yes. How many years there? I taught there almost 5 years. Yes. Yeah. But then my husband and I got married during that time. Mhm. And then when I got pregnant, because we wanted to have a baby, I retired Yes. and I didn't teach anymore. And we had 3 babies, 1, 2, 3. And so I didn't teach for 10 years from the time I had the first baby until the third baby got in first grade. First grade. Yeah. So Cho I nên là- retired, but then things got expensive. Yes, yes. And when they were all in school, I could have the same hours and vacations that they did. Yes. So then I taught at the junior high. Yeah. Thì lúc trước á, cô đi học và ra trường xong rồi cô dạy tiểu học khoảng 5 năm. Thì sau đó đám cưới chồng rồi có con. Rồi có con sanh con đẻ cái tới 3 đứa. 3 đứa xong rồi đó, mấy đứa bắt đầu đi học hết á. Thì cô bây giờ có cái thời khóa biểu giống như cái thời khóa biểu của con. Tại vì con của cô đi học thì bây giờ cô bắt đầu dạy học. Thì cái thời khóa biểu nó giống nhau cho nên cô bắt đầu đi dạy học trở lại. Cô dạy lại cái lớp 7, lớp 8 á, ngay cái trường mà Westmore đó. Đó thì cô dạy lớp 7, lớp 8 cho khoảng 16 năm. 16 năm rồi sau đó về hưu luôn. Thì dạy 5 năm rồi nghỉ 10 năm rồi dạy trở lại khoảng 16 năm nữa về hưu luôn. Wow. Because I had not taught for 10 years in between elementary school, I had to go back and do some classes, but I got my retirement. So then I could retire early to go to China and teach. Cho nên khi mà cô trở lại cô dạy một thời gian á, thì cô nghỉ hưu. Xong rồi cô qua bên Trung Quốc, cô bắt đầu dạy đại học ở Trung Quốc. Because my husband had died and my kids were all married. Bởi vì chồng của cô đã qua đời và các con của cô đã lớn có gia đình hết rồi, cho nên cô bây giờ độc thân, có thì giờ rảnh rỗi đi qua bên Trung Quốc để dạy trường đại học ở bên đó. Giờ cô còn đang dạy, giờ cô còn dạy mà. Giờ đang dạy đây thôi nè. Trung Quốc mấy năm này. So you were in China teaching at the university for 5 years? For just about 5 years. 5 năm dạy ở Trung Quốc, trường đại học ở Trung Quốc 5 năm. But I got to go back and forth when they had their holidays. I could go back to the United States and see my children. Cũng như vậy thì những cái mùa lễ đó, những lễ thì cô được về Mỹ để thăm con cháu ở Mỹ. No. Cô dạy tiếng Anh ở trường đại học mà, cho nên là learning another language is hard. Học một cái ngôn ngữ khác thì khó lắm á. My job, I tried, but my ears, it's very hard. It's Vietnamese tonal too. Yes. Couldn't hear it good. So they just wanted me to teach English. Tại ở bên đó bắt cô chỉ dạy tiếng Anh thôi, không được học những tiếng Anh. And I was able to do that because they had a little English. Bởi vì bên đó lúc mà cô dạy trong cái thời đó còn nhiều người ít biết tiếng Anh lắm trong trường đại học. Tuy rằng những học sinh trong trường đại học luôn mà cũng biết tiếng Anh ít lắm, kém về tiếng Anh lắm. I taught college students. And so they'd had English in their public schools, but they never heard an American speak. They'd only hear Chinese try to speak English. Cho nên ở bên đó những trường học á, họ thiếu về những thầy cô giáo người Mỹ. Thành ra cô giống như là người rất là hiếm, một người bản xứ ở Mỹ đi qua bên đó để dạy. Thì họ trong trường họ cũng có những người giáo viên dạy tiếng Anh, nhưng mà là người Trung Quốc dạy tiếng Anh thì cái giọng nó khác. It was hard at first,
but it got easier. Cô nói lúc đầu thì khó lắm nhưng mà dần dần sau đó thì dễ hơn. And I loved my Chinese students, Yeah. just like I loved my Vietnamese Yeah. students. Cô rất là yêu mến những người học trò ở bên Trung Quốc của cô. Thỉnh thoảng những người đó chụp những cái hình rất là đẹp trên núi đồi bông hoa gửi cho cổ gửi cho tôi. Yeah. So I say they send you picture. Yes. Send me, you share some of them. Yes, Yeah. they have beautiful scenery, but the students I had, they were in college. They weren't married or anything. In China, they didn't do that. But now they're married, they're working, they're teaching school, and I get to see pictures of their babies. Yeah. Nói hồi xưa lúc mà cô dạy thì họ còn độc thân, bây giờ có gia đình đi làm rồi dạy học nữa, có con có cái nữa gửi hình cho cô. We keep in touch on WeChat. Yeah, You know WeChat? WeChat cái app WeChat đó. Bên Trung Quốc thường dùng cái đó. Yeah. I keep in touch. Yeah, giữ liên lạc. And they send me some beautiful pictures of scenery. Yeah, good. Okay, are we ready? Yeah. Exchange. Exchange là thay đổi. Exchange. Exchange. You know this? Chào đổi. You understand it? Winona. Winona. I don't know anybody by the name of Winona, but exchanged a blue sweater for a red one after a short verbal speaking exchange with the friendly saleswoman. She bought blue sweater. She wanted a red sweater though. So she exchanged the blue because she exchanged words with the sales lady, right? Two kinds of exchange. Traded. This one kind of means traded. And this one means trade language, trade words with another person. Okay, one more time. Winona. Exchanged. Exchanged blue sweater for a red one, red sweater, after a short speaking verbal speaking exchange with the friendly saleswoman. Habit. You know it? Oh, we talked about habits before. Grace. Developed. Healthy. Habits. Such as eating right and exercising regularly. Do you eat right? Do you eat right? Yes. Do you eat right? And exercising, do you exercise? Yes. Yes. Regularly. I would love to exercise more, but my legs, my knees, my hips, my body doesn't do so well. I tried to eat right,
but my microwave doesn't turn out real good food. Lifestyle. 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 You know it? The college lifestyle fits Carlos. He ate 3 meals a day, studied hard at the library, slept 6 hours every night, and smiled every day. Is that a healthy lifestyle? Healthy lifestyle. He did good things. Cách sống đó có lành mạnh không? Cách sống, cuộc sống Very đó có lành healthy. mạnh không? Healthy đó, lành mạnh. Carlos was a good student, and he took good care of his body. Ngủ có 6 tiếng rồi. Always smiling. Nếu anh ngày ngủ để được 6 tiếng. Là đủ ngủ. Oversleep. 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 Do you ever oversleep? Sometimes. Yes, sometimes. No. Only when you don't set the alarm. Do you always set an alarm? That's when you oversleep, right? I don't use alarm. Okay, here we go. Jake oversleeps when he stays up too late the night before. When he stays up too late. Say it again. Jake oversleeps when he stays up too late the night before. Do you ever stay up too late? Sometimes. Sometimes, yeah. And you feel so bad the next day. I had to stay up so late to watch the Thunder play, to watch my Oklahoma City Thunder in the playoffs. They can't get through so late next day. Oh, I felt terrible. Routine. You know it? Leah's morning routine included making coffee and taking a shower. My morning routine. Yeah. My morning. The sun comes up, sun. I wake up. It comes up it starts coming up 5:45 now. By 6 o'clock, I'm wide awake. So I get up. I wake my dog up. We go downstairs because I sleep on the second. Go downstairs. Let the dog out to potty. Yes, go potty. Yeah, you got it. He comes in. Doesn't take him very long because when he comes in, I feed my dog. Then I get my coffee and I sit down and I read my Bible and I drink my coffee. Yeah. Every morning. That's my morning routine. What's your morning routine? Do you fix coffee every morning?
Yeah. Yeah, coffee. No. Yes. Yeah. Yes, 3 yeses and a no. Tôi đang nghĩ Ai uống cà phê? Buổi sáng. What's that? I asked them who drinks coffee in the Oh. I love coffee. I love Vietnamese coffee too. I have to start out with black coffee. Nothing in it, just coffee. And then after that, I can switch to Vietnamese coffee. It's good too. Okay. And what else do you do? Fix breakfast? Yeah. Yes. Yeah, and you exercise every morning, right? yeah, I do yoga. Yeah. Every morning. Healthy. It's healthy for your whole body. Do you exercise? Exercise. No. We all have our morning routines. Okay. Schedule. 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 You know, Thời khóa biểu. my schedule for Friday is full. Can we meet next week? Do you like to make a schedule? Every day, I do this, I'm going to do this. Do you keep a schedule written down? Có ai có lên lịch và ghi xuống không? Có. Có thời khóa biểu. Yeah. Có sẵn. Có. Không giống. Rồi ghi I hate schedules, but I'm old. So if I know I have to do something, I write it down on a piece of paper that morning, 10 o'clock, go to the doctor. But my daughter and her husband, they can't live without a schedule. They have to know 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30. They like to schedule every hour of their days. Part of it's work, you know. Okay. Schedule, a verb. Yeah. I will schedule. Yeah. Yeah, the verb form. Yeah. I will schedule you to see the doctor next Tuesday at 3 p.m. 3 p.m. Say schedule. 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 Say it. Schedule. 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 Good. Schedule. Schedule. Đừng đọc schedule ha, đừng đọc schedule. Some Vietnamese accent, schedule. I could hear it. Paraphrasing. Paraphrasing. You know paraphrasing? Proverbs. Paraphrasing. Put it in your own words. If you paraphrase something, you say it in your own words, sort of. Right? Paraphrase giống như là diễn ý đó ha, nói một cách diễn ý đó. Proverbs, wise sayings. This is a good one. Old habits die hard. That's an American proverb. If you have a habit, and you've had a habit for a long time, like smoking, you smoke and you smoke and you smoke for years, and then is it easy to quit smoking? No, it's very hard, very hard. So old habits, things you've done over and over again, they become part of you. It's hard to stop. Yeah. Do you know anybody who has a bad habit
of talking all the time. Blah, 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 blah. And you try to say, you talk too much. Blah, 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 blah. It's a bad habit, and it's hard to stop. That's a good way of saying. Doing nothing is doing ill. What does ill mean? Sao bạn gì là sếp không làm gì là làm bệnh nè, sếp giả bệnh. Bad, right? It's something bad. This is your proverb. You should know what it means. Do you know? Doing nothing is doing ill. Being lazy, is that doing nothing? Do you know lazy? Lazy, lười biếng ha. Lazy. Lazy, lười biếng. Lazy. You know? Is doing nothing. Is that good? Lazy. Doing lazy if you have a job and you're doing nothing at your job, what's going to happen? That's a problem. Get fired. You're in big trouble. Yeah, that's ill. That's what the ill is, getting fired. Whoever gossips to you will gossip about you. You know gossip? No. Gossip là nói xấu, nói xấu. Okay. Gossip is when you're talking to somebody, and let's say you and I are friends, and she's our friend too. But guess what? I heard about her. Don't tell her I told you. Yes. Don't tell. Yes. That's gossip. Gossip. Did you ever gossip? Có bao giờ nói xấu không? Có bao giờ nói xấu ai? Do you ever gossip about Có từng bao anyone? giờ nói xấu ai không? Nói xấu. We shouldn't. Đó, mình nói rồi kìa. We shouldn't gossip. Không nên nói xấu hả? Không nên thôi mà còn lại. Còn không thứ hai là nói. It's bad to gossip. Mà đa phần người ta nói xấu mình nghe. Nói xấu. You know what? When I was a little girl or a teenager, teenagers like to gossip, right? When you're a teenager, don't tell them. Okay. My mother would tell me this all the time. Whoever gossips to you, or if you gossip to somebody else, they will gossip about you. If you're a gossip, your friends are gossipers, you're all going to be gossiping about each other. Not good. Not good. Gossiping is not a good thing. But unfortunately, sometimes we do things that aren't nice. Okay, good. Luck beats early rising. That's an Irish proverb. You know what that means? You know, you don't have to get up early to get your work done if you're lucky. But can we always count on good luck?
Are we always going to have good luck? No, we have to work to make luck happen, right? Okay. Thì cô nói là may mắn không phải là lúc nào nó cũng xảy ra ha, cho nên chúng ta đừng có tùy thuộc vào sự may mắn. May mắn thì lâu lâu thỉnh thoảng thôi ha, 5 thở 10 thì phải không? Mới có gì. Chứ không phải là lúc nào cũng có may mắn, cho nên là vẫn làm việc tích cực ha. Sometimes we think other people have all the good luck. I has all the good luck. He got a new house and he's got a beautiful wife. But is it good luck, or is it because he works hard? He works hard and he does the right thing. And some people would say all that comes from it is good luck, but no, it came from hard work and doing right. You got Oh, I love this one too. Time and tide wait for no. That's English proverb. London English type. Okay, time. The clock. Does your clock ever stop, or does it keep going and going and going? Time doesn't wait for us to get ready, right? The tide, the ocean, the waves, they all come at the same time and go back at the same time. Tide doesn't change. It just keeps going the same. Okay? What does that mean? Time and tide. What should you think it means? Như vậy thì chúng ta nghĩ cái ý nghĩa nó là như thế nào? Tomorrow never come. What? Yeah. Tomorrow the Đừng có chờ đợi tới ngày mai, đừng có chờ đợi việc tới. Việc gì hôm nay làm cứ làm đi. So she said, don't wait for tomorrow. Yes. Very well put. We have to keep going on, no matter what. We have to keep moving forward, not living in the past, living one day in the future, or one day at a time. Yeah. Very good. Very good. Okay, next one. Don't. Long O, don't. Don't put it in my ear. Put it in my hand. That's a Russian one. I've never heard it put this way, but it's very good. Don't tell me you're going to do something, right? Don't tell me, show me with your hand it's going to work. Don't just tell me you're going to give me the money you owe me. Put it in my hand. Hey, yeah. Actions speak louder than words. Ai nghe cái đó là nói là phải đàm nhé, nói phải đàm. I like these proverbs. You got good proverbs tonight. Yeah, I like these. To change and change for the better are two different things. German. If I change my personality,
and I become mean, ugly teacher. Is that a good change? No, good change. No, that's not changing for the better. Yeah. That's changing for the worse. Yeah. Yeah. Not him. Okay, one more time. To change and change for the better are two different things. If I'm mean and cranky and shout, and then I decide that's not nice. That's not what I'm supposed to act like. And I'm nice and I smile and I'm gentle and I'm kind. That's a change for the better, right? Cream rises to the top. That's an American. It means the good part. If you mix up the milk and beat it, the cream, the tasty stuff comes up. Is that? Tell them. Did they know? Thế rồi biết không? Có ai uống cái gì giật latte xong này đó. That's a good way. Thường cái gì mà cái béo cái tốt á, nó nổi lên trên ha. Cho nên cái gì giống như nó là chất lượng á. Thì cho nên những cái gì mà tốt đẹp ha, giống như là nổi lên trên ha. So how do you interpret this in America? Yeah. What lesson? Well, the lesson is supposed to be the best part rises up and leaves behind the bad parts. Yes. But it's talking about cream. I never had to put that one into it. What it means is the good will come up and the bad will go away, especially if you start learning from God how to act. I don't know. Thật ra cái này cũng có một cái câu danh ngôn này thật ra là hay. Ví dụ như mình chịu khó ha. Bây giờ mình gặp những cái thử thách khó khăn gì hoặc là người ta đối đãi mình xấu như thế nào, nhưng mình cố gắng mình vượt qua những cái đó, thì nỗ lực cố gắng của mình, và mình ví dụ đi làm á, có nhiều người ví dụ như là ghen tị với nhau, gièm pha với nhau, làm khó mình, nhưng mình cố gắng làm thật giỏi thì mình sẽ vượt bậc lên trên, đúng không? Đó. Cho nên cái câu nói ý nghĩa là như vậy. Cái sự nỗ lực cố gắng của mình, người giỏi thì sẽ được nổi bật. Đó, bây giờ người ta có chà đạp mình xuống như thế nào, nhưng mình cố gắng mình vươn lên thì mình sẽ vươn lên, đúng không? Còn nếu mà mình cứ để người ta chà đạp đẩy mình xuống thì mình đi theo như vậy, mình buông thả đó, mình chịu thua đó thì mình sẽ thua, nhưng mình cố gắng nổi bật lên thì sẽ nổi lên ha. Đừng chìm xuống. I said don't sing, try to rest. I think dairy farmers know what this means because it's something about milk and cream and all the good comes to the top and then you pour off the top and use it. Dairy farmer expression. You said even if you die and you float up, enjoy that. If you drown, you still will float up. Dead bodies float up. No. The others were good. I just can't quite explain. Google it. What does? You heard the story of a cow. So when he fell into a sort of like what you call
a pond of water. Chúng ta có nghe câu chuyện có con bò kia nó rớt vào cái ao đó, nước không à, thì nó bị lún dưới, cái bắt đầu người ta kéo con bò lên không nổi, thì cái người chủ buồn quá, thôi bây giờ đổ đất xuống để chôn con bò luôn. Khi đổ đất xuống cái con bò nó dậm cái đất, cái nó dậm riết cái bắt đầu nó nổi lên trên luôn. Thì con bò nó tự ra khỏi cái ao đó, nó không có bị kẹt ở dưới. So the cow, so he got stuck in the pond. And yeah, the farmer could not pull it up, and so they put the dirt in, so the cow just stepped on the dirt, keep stepping on the dirt, and then it stepped out of the pond. Oh, the cow rises in the dirt. Yes. Cho nên con bò đó không có bỏ cuộc thì nó nổi lên ha, nó ra khỏi cái ao đó, nó không có bị dướng vào đó, nó chết. That was a hard one, huh? Be more careful on that. Okay, let's go on. Oh, is that all for tonight, or we have more expansion? Good for tonight, yeah. I love that. I love those proverbs up till the very end. Yeah, good ha. Cho nên nãy chị nào dùng cái thí dụ đó, mốt là chết rồi quăng xuống biển nổi lên khỏi cần. Thằng nào cũng nổi. Ngày cũng nổi. That helps us expand our vocabulary in English. Good teacher wants to say a prayer. Oh, yes. Con sẽ cầu nguyện. Oh, Father God, how good you are. Dạ lại Chúa thật là tốt lành đối với chúng con. You give us the gift of laughter, Chúa ban cho chúng con cái món quà của sự the gift of friendship, cười giỡn và bạn hữu. and you surround us with your love. Và Ngài bao phủ chúng con bởi tình yêu thương của Ngài. Thank you for each of these beautiful students here and for Teacher Hai. Chúng con cảm ơn Chúa cho tất cả những người bạn học của chúng con nơi đây cũng như thầy Hải. And I pray that you would bless them with each new day, joy and peace. Và chúng con cầu xin Chúa ban cho mỗi ngày những ngày mới của họ đầy niềm vui và sự bình an. Thank you for what you're teaching us together. Và chúng con cảm ơn Chúa những gì Ngài dạy chúng con chung ngày hôm nay. In Jesus' name I pray. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Yeah, Chúa ban phước trên tất cả các con các chị ha. Chúng ta sẽ gặp lại tuần tới ha. Yeah. That was fun. You all are doing so well. Yeah, học giỏi quá, tất cả học giỏi. Yeah, chúng ta sẽ gặp lại. Yes, close. Yeah. Những quý cô chú anh chị hẹn gặp lại tuần tới nha. Chúng ta nhớ like, nhớ chia sẻ video và chúng ta sẽ gặp lại tuần tới.